Let us consider a problem. If we have a wave function which satisfies the Schrodinger equation, will that be a valid wave function, a valid physical wave function? Or in other words, if a wave function satisfies Schrodinger equation, does that mean that there is a guarantee that the wave function will represent a physical particle or will represent a particle at all? Or is it a possible physical solution of the problem? আমরা এখন একটা প্রবলেম একটু এমফাসিস করব। প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা ওয়েভ ফাংশন আছে, সেই ওয়েভ ফাংশনটা মনে করি শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে। এবার যে কোনো ওয়েভ ফাংশনই যদি শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে, তাহলে তার মানে কি এটা যে সেই ওয়েভ ফাংশনটা একটা ফিজিক্যাল পার্টিকেলকে বা ফিজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল একটা সলিউশনকে রিপ্রেজেন্ট করবে? এরকম কি কোনো গ্যারেন্টি আছে? সেটা দেখার জন্য আমরা এই প্রবলেমটা করব। সাপোজ উই হ্যাভ আ ওয়েভ ফাংশন psi x equal to ax plus b. We need to show that this psi x is a solution of the Schrodinger equation for a particle in a box problem that is mentioned in the problem itself. We need to show that this wave function is a solution itself for e equal to 0. We also need to show that this wave function goes well with the boundary condition. আমাদের দেখাতে হবে যে e equal to 0 এর জন্য যে Schrodinger ইকুয়েশনটা হবে পার্টিকেল ইন আ বক্স প্রবলেম থেকে, সেই Schrodinger ইকুয়েশনটা এই psi x স্যাটিসফাই করবে এবং psi x টা বাউন্ডারি কন্ডিশনও স্যাটিসফাই করবে। এই দুটো যদি হয় তবেই এটা একটা ফিজিক্যাল সলিউশন হবে। ওকে, সো for the first part, what we need to show? We need to show that this wave function psi x equal to ax plus b, that satisfies the Schrodinger equation for the particle in a box problem for e equal to 0. আমাদেরকে এটা দেখাতে হবে যে এই যে ওয়েভ ফাংশন psi x ax plus b আছে, এটা equal to 0 পুট করবো Schrodinger ইকুয়েশনে। করার পরে এই যে Schrodinger ইকুয়েশনটা যেটা এখন হলো সেটা স্যাটিসফাই করছে কিনা। So in order to check that psi is a valid wave function for this Schrodinger equation, this I have found by putting e equal to 0 in the particle in a box problem. So if we put e equal to 0 in the right hand side, my particle in a box problem, the Schrodinger equation, it becomes like this, and we need to make a double derivative of this wave function. So d2 psi dx square will give me 0 from this psi equal to ax plus b. So of course, this psi e is a wave function. This psi is satisfying the Schrodinger equation. It satisfies the Schrodinger equation, so it's a solution of this equation. এবার আমরা psi equal to ax plus b এটার জন্য যদি এটাকে যদি ডাবল ডেরিভেটিভ করি, তাহলে এটাকে দেখতেই পাবো দুবার ডেরিভেটিভ করলে d2 psi dx square equal to 0 হয়ে যায় এবং সেটা Schrodinger ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে। কাজেই আমরা বলতে পারবো যে psi x টা হচ্ছে এই পার্টিকেল ইন আ বক্স প্রবলেমের e equal to 0 এর জন্য একটা সলিউশন। এবার আমরা দেখব যে এটা তো ম্যাথামেটিক্স বলছে, এবার আমরা দেখব এটা বাউন্ডারি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে কিনা। বাউন্ডারি কন্ডিশন স্যাটিসফাই না করলে কিন্তু এটা ফিজিক্যাল সলিউশন হবে না। In the next part of the problem, we need to show that this solution psi x equal to ax plus b also satisfies the boundary condition. What are the boundary conditions? Well, the boundary conditions are at x equal to 0 and at x equal to L. The wave function vanishes because the particle is confined within rigid walls. It cannot escape the box. Outside the box, the particle can be found nowhere. So outside the box, the wave function is already 0 for a particle in a box problem. Now if we put the boundary conditions here at the solution, if we put x equal to 0, psi x equal to ax plus b will give me b equal to 0, because putting x equal to 0 here will give me only b, and this psi x must be equal to 0 for x equal to 0. So b is itself equal to 0. So I got the first we got the first constant, the value of b, which is equal to 0 by applying the boundary condition. So the wave function becomes psi x equal to ax. We are left with only one constant. Now if we put x equal to L,
then the wave function becomes psi L equal to AL. This is again equal to 0. This gives me A equal to 0. So both the constants are equal to 0. So psi is equal to 0. So inside the box, the psi vanishes. That means inside the box, the wave function vanishes, and it is already vanishes outside the wave function, which means there is no probability of finding the particle anywhere along the x-axis, which is not a physically for a particle in a box problem, this is not a physically valid solution. The particle must be somewhere. So this psi x is not a valid wave function because it failed to satisfy the boundary conditions. এবার আমরা বাউন্ডারি কন্ডিশন যদি অ্যাপ্লাই করি, বাউন্ডারি কন্ডিশন কি ছিল? x ইকুয়াল টু 0 আর x ইকুয়াল টু এল, মানে বাক্সের যে বাউন্ডারিগুলোতে সেখানে তো রিজিড ওয়াল আছে, সেখানে তো পার্টিকেলগুলো ঢুকতে পারছে না, তাই সেই পার্টিকেলটার ওয়েভ ফাংশনটা psi ইকুয়াল টু 0 x ইকুয়াল টু 0 আর x ইকুয়াল টু এল এ ওয়েভ ফাংশন ইটসেলফ ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। এটা পার্টিকেল ইন দ্য বক্স প্রবলেমের বাউন্ডারি কন্ডিশন। এবার আমরা যদি এই দুটো বাউন্ডারি কন্ডিশন এখানে অ্যাপ্লাই করি, ফার্স্ট বাউন্ডারি কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করলে পাবো কনস্ট্যান্ট b ইকুয়াল টু 0, ওয়েভ ফাংশনটা হলো psi x ইকুয়াল টু ax। সেকেন্ড বাউন্ডারি কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করলে পাবো psi l ইকুয়াল টু al ইকুয়াল টু 0, কারণ ওয়েভ ফাংশনটাও তো 0, অ্যাট x ইকুয়াল টু l এ তো ওয়েভ ফাংশনটাও 0, তাই ডান দিকে 0। এখান থেকে পাচ্ছি a ইকুয়াল টু 0, তাহলে b ইকুয়াল টু 0 একটা কন্ডিশন থেকে আসছে, একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন থেকে, a ইকুয়াল টু 0 সেকেন্ড বাউন্ডারি কন্ডিশন থেকে আসছে। দুটো কনস্ট্যান্ট যদি 0 হয়ে যায় তাহলে তো ওয়েভ ফাংশনটা ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। ওয়েভ ফাংশন যদি ইটসেলফ ভ্যানিশ করে যায় তার মানে আমি যদি তার প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা নিই psi x স্কোয়ার, সেটাও ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। তার মানে পার্টিকেলটাকে বক্সের ভেতরে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, পার্টিকেলটাকে বক্সের বাইরে তো পাওয়া যাচ্ছেই না। এটা তো পার্টিকেল ইন বক্স প্রবলেমের সিচুয়েশনটা এরকম যে আউটসাইডে পাওয়া যাবে না। এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট ইনসাইডেও পাওয়া যাচ্ছে না, তার মানে পার্টিকেলটাকে এক্সের অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে এটা ফিজিক্যাল সলিউশন হতে পারে না, এটা সম্ভব নয়। কাজেই একটা সলিউশন যদি শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে, তার মানে এই নয় যে এটা গ্যারেন্টিড হয়ে গেল যে সেটা একটা ফিজিক্যাল সলিউশন হবে। সো হিয়ার উই হ্যাভ প্রুভড that if a solution satisfies the Schrodinger equation, that does not guarantee that the wave function is a physically valid wave function for the particle.